buenas tardes. ¿Que funciona? ¿Quieres que Muy buenas tardes. una prueba pequeña, por lo menos? No sé si se oye, no se oye, no se oye. Hola. ¿Se oye? Hola. ¿No? Hola. No se oye nada. Buenas tardes. ¿Dónde está el de control? ¿El de control? Bueno, vamos a ver. Buenas tardes. ¿Se oye? Buenas tardes. Sí, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Como rector de la Universidad Complutense es un placer para mí darles la bienvenida esta tarde a este salón de actos de la Facultad de Medicina que lleva el nombre nada menos que de don Ramón y Cajal, ¿no? Y es para mí un placer precisamente en este salón de actos el juntarnos para la conferencia que vamos a escuchar, ¿no?, de Mindfulness para afrontar el estrés, el dolor y la enfermedad. Antes de pasar a presentar al protagonista de esta tarde, a nuestro invitado, que es el profesor Jon Kabat-Zinn, tenemos el privilegio de que nos acompañe esta velada, voy a dar la palabra al profesor Agustín Moñivas, catedrático de la Universidad Complutense, para que nos explique brevísimamente por qué estamos hoy aquí, es decir, qué trayectoria, qué pinta, si me permiten la expresión, el mindfulness en la Universidad Complutense. Por favor, Agustín, cuando quieras. Muchas gracias, señor rector, por vuestras palabras y vuestra presencia en este acto y haberlo hecho posible. Y buenas tardes a todos y a todas presentes aquí y también a través de streaming, inclusive en la sala Laín Entralgo para personas que no tenían sitio aquí y están siguiendo por circuito cerrado de televisión el acto. Primero quiero dar las gracias a todas las personas de las que seguramente me voy a olvidar, departamentos y organismos de la Complutense, de los que me puedo olvidar y que han hecho presente realmente este día, ¿no? Y que John Kabat Zinn, la Universidad de Massachusetts y el Instituto, el Center for Mindfulness, esté presente. Hace 5 años, en 2011, cuando Mindfulness empezó de una manera muy, podríamos decir, humilde y muy silenciosa en la Universidad Complutense, era impensable que en 5 años, es decir, tuviéramos aquí al autor del programa MBSR, reducción del estrés basado en mindfulness, ¿no? O sea, I can't believe it, ¿no? Creo que todos realmente lo entendemos. Es una auténtica sorpresa y que incluso el propio Center for Mindfulness en el mes de septiembre estuvo dando en el Escorial, donde ahora hemos estado los instructores de Mindfulness habilitados por Massachusetts en España, en un seminario, retiro durante 3 días realmente con él, poniéndonos en orden un poco a todos, ¿no? Entonces, nosotros empezamos justamente con el espacio europeo, cuando llegaron los estudios de grado a la Universidad Complutense. Yo era profesor de psicología y me decidí en la Facultad de Trabajo Social a hacer unas prácticas de mindfulness en la asignatura de psicología y salud mental. Pensé que mis compañeros de departamento iban a pensar que estaba un poco para allá, ¿no? Pero en la misma semana recibí un mail de, no sé si estará por aquí, Violeta Cardenal, la asesora de bienestar en el periodo de Carlos Berzosa, y entonces ofreciendo unos cursos de mindfulness realmente a profesores, docentes de la Universidad Complutense. Entonces, ¿quién venía a dar esos cursos? Niracara, ¿no? La persona de Gustavo García Díez. Entonces,
Violeta Cardenal, en un momento bastante importante, me dijo: tú eres el responsable de lo que pase y te ofrezco un local en Somosaguas, en el polideportivo, donde va a llegar Niracara a dar un curso. De lo que pase tú eres el responsable, yo no quiero realmente saber nada. Y a partir de ahí empezó realmente el movimiento de Mindfulness en la Complutense. Poco a poco, en el Centro Superior de Estudios de Gestión empezamos a llevar a cabo el programa MBSR, certificados tanto Gustavo como yo por el Center for Mindfulness para impartir este programa, y después se incorporó a Narrebe realmente al mismo. Ya empezó el movimiento con el programa MBSR, que se imparte actualmente tanto para personal de la casa como para personas de fuera que cumplan con los requisitos de formación continua, como también para estudiantes, a través del vicerrectorado de estudiantes. Entonces, bueno, quiero dar las gracias tanto a todo el personal del centro de gestión, de los distintos departamentos, de los distintos rectorados que ha habido, tanto Carlos Berzosa y su equipo, José Carrillo y su equipo, y actualmente Carlos Andrada realmente y su equipo, ¿no? La expansión de Mindfulness en este momento pues es bastante fuerte en España. Hay que separar la menta de la canela, ¿no? Efectivamente, creo que tenemos una buena línea realmente en la Complutense, y de hecho quizá pueda haber aquí departamentos o personas presentes, ¿no? Igual que en Massachusetts, el programa, a los pocos años de ponerse en marcha, apareció Richard Davidson, que era un neurocientífico de la Universidad de Wisconsin, y le propuso a Jon Kabat-Zinn validar el programa científicamente. Entonces, el éxito del programa ha sido que ha sido validado por las neurociencias y los cambios cerebrales que se producen y la regulación realmente emocional. Y se ha extendido seguramente por más de 300 hospitales en este momento en Estados Unidos. Entonces, en Madrid y en España está empezando a extenderse. Un icono de ello es el catedrático Juan Barcia, que está aquí presente y jefe de neurocirugía del Hospital San Carlos. Quizá también estamos haciendo investigaciones a propuestas de él desde otra línea, pero en estudios con la atención, con Carmelo Vázquez, que es catedrático de psicopatología en la Facultad realmente de Psicología. Entonces, se están dando una serie de confluencias, de sinergias que están haciendo realmente posible el Mindfulness. Muchas gracias, y voy a dar la palabra a, bueno, no, me la ha dado a mí, que suba realmente el rector, y quería solamente decir, puesto que esta sala, y no me he acordado de haber puesto una frase en este cartel, que ha sido diseñado por Niracara. Niracara tiene 2 convenios firmados con la Complutense de formación continua y de títulos propios, y en esos convenios figura que es el encargado de la comunicación. Por eso los mails para inscribiros o por streaming, es decir, los ha mandado realmente Niracara, y ha hecho el diseño también de estos carteles. Pero yo tenía que haber aportado una frase que espero que enlace con la palabra de Jon. Y puesto que estamos en el salón, en la sala Ramón y Cajal tiene una frase parecida, algo así como: nosotros somos los escultores de nuestro propio cerebro. Tras las palabras de nuestro rector, creo que realmente podemos escuchar con atención plena qué es lo que significa Mindfulness al profesor Jon Kabat Zin, y que su palabra realmente nos ayude a esculpir mejor nuestros cerebros. Gracias. Bueno, pues tenemos hoy el privilegio, como decía antes, de contar aquí en este anfiteatro con el profesor Jon Kabat Zin, quien seguramente es de sobra conocido por todos ustedes, con lo cual lo único que voy a decir es que en la actualidad es profesor emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts, que recibió su doctorado en biología molecular en 1971 en el MIT, en el Massachusetts Technological Institute, donde estudió bajo la dirección del Premio Nobel en Medicina Salvador Luria. En el año 1979 creó el programa de reducción de estrés basado en Mindfulness, las siglas en inglés es MBSR,
en el cual ha integrado tradiciones milenarias con la neurociencia y todo ello con el objetivo de aliviar el sufrimiento de las personas. Es el fundador también de la Clínica para Reducción del Estrés y del Centro for Mindfulness en la Medicina, el Cuidado de la Salud y la Sociedad en la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Ha sido propulsor de miles de estudios y trabajos científicos precisamente en la validación del programa del MBSR que he mencionado al principio. Todo su trabajo se ha enfocado en las interacciones mente-cuerpo para la salud y en las aplicaciones clínicas precisamente del entrenamiento en la meditación y la atención plena para personas con dolor crónico, problemas o trastornos relacionados con el estrés, incluyendo estudios de los efectos de esta técnica en el sistema nervioso y cómo éste procesa las emociones, especialmente bajo estrés, y cómo actúa sobre el sistema inmune. Ha entrenado grupos de una gran variedad de profesionales en atención plena, ha escrito numerosísimos libros, algunos de ellos verdaderos bestsellers, y hoy nos acompaña aquí precisamente para charlar y dar una conferencia sobre mindfulness para afrontar el estrés, el dolor y la enfermedad. Les dejo a todos ustedes con Jon Kabat-Zinn y su traductora, que subirán al escenario ahora mismo a ocupar esos dos sillones. Jon, thanks for being here. It's a pleasure to have you here, and we all hope that it will not be the last time. Hola. And thank you for that beautiful introduction. I'm very, very deeply touched, especially from the president of the university. This is kind of very auspicious that from the top leadership down, the university, is so profoundly committed to this direction. It's remarkable. And I feel truly honored to be here. Muchas gracias. One more thing before you get the translation. Gracias. No sé si... I want to introduce Maria Jose Tobias, who is my dance partner for the evening. Estamos arreglando el micrófono antes de... Are you good? Yeah, we'll check if it's working or... Hola.
Yeah, just make sure it's not mute. Bueno, Okay. ¿sí? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por esta presentación tan bonita. Estoy realmente conmovido, sobre todo con la presentación del rector, y realmente es muy auspicioso. Es bastante impresionante y muy auspicioso que desde arriba, desde el liderazgo de una universidad, esté una persona tan absolutamente y profundamente comprometida en esta dirección como para estar realizando este evento aquí. Y también, en cuanto a la traducción, vamos a establecer un tipo de baile entre nosotros para llevar a cabo esta conferencia. I also want to say something to all you people out there who are not in the room. También quería decir algo para aquellas personas que están fuera, que no están dentro de esta sala. Nowadays, because of the technology, I mean, there are, I'm told, 750 people in this room, but there are several thousand people in the bigger room of the planet Earth who are tuning in with to this event in this moment. Quería también hablar con las personas de esta sala. Me han dicho que hay unas 750 personas en esta sala, pero gracias a la tecnología creo que hay unos cuantos miles de personas que están sintonizándose con nosotros desde la sala del planeta. I think that's actually quite remarkable. Y creo que esto es realmente destacable. I practically lost track of time, but I think today is Tuesday. Is that correct? He perdido un poco la cuenta del It's tiempo, pero Tuesday. creo que hoy es martes, ¿verdad? And it's 7:15 in the evening. Martes a las 7:15 de la tarde. That's very interesting that 3,000 people would turn out for a talk on mindfulness when you obviously have much better things to do with your life. Es bastante interesante que a las 7:15 de la tarde tengamos a unas 3.000 personas que están asistiendo a una conferencia sobre mindfulness cuando probablemente tengamos todas cosas más interesantes que hacer. Especially at the end of a long workday. Y sobre todo al final de una larga jornada de trabajo. So I think the turnout is diagnostic of some kind of deep emergence in the world. Excuse me, sorry. Some kind of deep emergence in the world, something emerging. Así que parece que esto realmente está representando que hay algo que está emergiendo profundamente, está surgiendo algo del mundo. And those who are controlling the sound, I wonder if you could take the treble and the bass down a little bit so that there's less sort of this volume of reverb. Para las personas que están controlando el sonido, ¿sería posible quizá bajar un poco los graves y los agudos para que no I haya think you're up tanta there reverberación in God's territory. ahí en ese territorio? As you know, Shakespeare, I'm sure you all know that Shakespeare wrote a play called Much Ado About Nothing. Como todos conoceréis acerca de Shakespeare, que escribió una obra acerca de no hacer nada, So de mucho ruido y pocas nueces. if you were to look in on a group of people in an MBSR classroom, say in a clinic in the hospital at the University of Massachusetts Medical Center, Así que si echas un vistazo a un grupo de personas que están en una sala, en una clase de MBSR en la Universidad de Massachusetts, una sala, you might see them lying on the floor in the room or sitting on chairs and being quiet. probablemente les puedas ver sentados en sillas o tumbados en el suelo, quietos. They might have their eyes open Puede que tengan los ojos abiertos or they might have their eyes closed. o quizá los tengan cerrados. But if you watch them for a while, you would see that they actually are not moving. Pero si les miras durante un rato, verás que realmente no se están moviendo, They're not talking. no están hablando. And you might think, these people aren't doing anything. Y quizá puedas pensar, esta gente no está haciendo nada. All this talk about mindfulness, it's much ado about nothing. Toda esta charla acerca de mindfulness tiene que ver realmente con no hacer nada. But it's not really nothing. Pero realmente no es nada. It's what I prefer to think of as non-doing. Es más bien lo que yo prefiero llamar como el no hacer. If you think about doing, there's also being. Porque si piensas en hacer, también está el ser o el estar. Sometimes we're so busy doing
that we get completely caught up in the doing, and we forget about the domain of being altogether. A veces estamos tan ocupados haciendo en el hacer que nos vemos totalmente atrapados en el hacer y nos olvidamos totalmente del dominio del ser. Have you ever had the experience where you got so caught up in everything that you kind of were in your head, lost in thought, and even your own body, you became out of touch with it? ¿Te ha pasado alguna vez que te ves totalmente atrapado en el pensamiento, en la cabeza? ¿Estás perdido en el pensamiento e incluso con el cuerpo has perdido totalmente el contacto? Of course, you would be the last person on earth to know that you were out of touch with your body. Claro, que en ese caso serías la última persona de esta tierra que sabrías que estás fuera de contacto con tu cuerpo. But maybe your children or somebody who loves you will be kind enough to tell you that, you need to calm down. Pero a lo mejor tus hijos o alguien que te quiera realmente será lo suficientemente amable como para decirte que tienes que calmarte. You need to pull yourself together, we say in English. O como dirían en inglés, o esa expresión en español de tienes que tranquilizarte, tienes que estar bien contigo. Move from all the doing to being. Tienes que pasar de todo ese hacer al ser. To a certain degree of stillness. A un cierto grado de quietud. And if you become more familiar with the territory of being, then what emerges is actually well-being. Y si te vas familiarizando más con el territorio del ser, lo que realmente surge de ahí es el bienestar. You become comfortable or more comfortable in your own skin. Acabas estando cómodo o más cómodo en tu propia piel. And you can move out of the head into the whole of the body. Y entonces puedes salir de la cabeza para estar en todo tu cuerpo. That's important. Y eso es importante. And it makes a difference. Y eso crea una diferencia. So while it looks like all this talk about mindfulness might be much ado about nothing, Así que aunque pueda parecer que toda esta charla sobre mindfulness tiene mucho que ver con el no hacer nada, I prefer to think of it, and the science and the clinical medicine is now supporting the fact that while it looks like much ado about nothing, it turns out to be more like much ado about what looks like almost nothing, but turns out to be just about everything. I hope you can deal with that. así que yo prefiero decirlo, y no solo yo, sino también la ciencia dentro de la medicina, dice que aunque parezca que esto tiene que ver con el hecho de no hacer nada, realmente tiene que ver con el hecho de lo que parece ser no hacer nada, pero que realmente es hacerlo todo. So if I'm not mistaken, we are in a hall that is called the Hall of Santiago Ramón y Cajal. Is that true? Si no me equivoco, estamos en una sala, en un teatro que es la sala Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal, ¿es cierto? Well, let's stop for a moment and just drop in on that. Vamos a parar un momento y realmente entrar en eso. One of the great neuroanatomists who basically gave birth to the field of neuroanatomy and neuroscience. Uno de los neurólogos, de los naturalistas, que realmente le dio nacimiento a casi toda la ciencia de la neurología, de la anatomía neurológica. The most important thing about the brain is connectivity. Lo más importante en el cerebro es la conectividad. And what we call functional creativity nowadays. Y lo que en estos días se llama conectividad funcional. And what we sometimes study as resting state functional connectivity, when we ask people to go into a scanner and we just ask them to do nothing. Es lo que se estudia ahora como una conectividad funcional en estado de reposo, es decir, cuando le pides a una persona que se coloque en un escáner y que no haga nada. And it turns out, we'll talk about this later maybe, but it turns out that when they do that, there's certain networks in the brain that just go crazy. Lots of activity in what's called the default mode network in this region of the brain. Y parece ser que cuando eso ocurre hay determinadas partes del cerebro que realmente se vuelven locas, que se activan totalmente. Es lo que se llamaría la red neuronal del cerebro, esa parte que se activa en ese momento, por defecto. And there are studies coming out now from colleagues of mine, Dr. Judd Brewer, Dr. David Creswell, Dr.
Fadel Zaidan. You know, in 2016, the latest stuff coming out, or in 2015 and so forth, showing changes in functional connectivity in people who are cultivating mindfulness that regulate this default mode network through increased connectivity with the frontal cortex, which is involved in what we call executive functioning, being able to actually navigate the world in a certain kind of way, and emotion regulation. Y hablamos de personas muy vanguardistas, de colegas míos, del Dr. Brewer, de David Criswell, de Fadel Zaidan, investigaciones del año 2016-2015, es decir, estamos hablando del material más vanguardista, en el que nos explican cómo hay unos cambios en la conectividad funcional de las personas que cultivan la atención plena o el mindfulness, es decir, hay un cambio en la red neuronal por defecto que pasa a establecer una conectividad mayor dentro de la corteza prefrontal de determinadas zonas del cerebro que representan las funciones ejecutivas y la regulación de las emociones. So Ramón y Cajal was the first person to actually stain or interrogate, describe the neurons as independent units that were interconnected rather than one seamless whole. Y de hecho, Ramón y Cajal fue el primer científico que interrogó o que describió las neuronas como unidades independientes interconectadas, no como una unidad constante, sin fisura. So I think it's really cool to be having mindfulness in this particular amphitheatral. Así que a mí me parece bastante genial realmente estar hablando de mindfulness en este anfiteatro. So before we go any further, perhaps it would be nice if, instead of talking about mindfulness, which I can do endlessly, we actually practiced what it is that we're talking about. Y creo que quizá antes de seguir adelante, aunque yo podría seguir hablando de mindfulness interminablemente, quizás sería bueno practicar aquello de lo que estamos hablando. Advanced practice would be just talking and still being mindful. Una práctica avanzada sería seguir hablando y aún así seguir con nuestra atención plena. If you think you're missing the meditation practice, this is the meditation practice just as much as this. Si crees que te estás perdiendo la práctica de meditación, esto es una práctica de meditación, tanto como estar sentado así. How many of you, just so I get a sense of it, how many of you would say you have a regular meditation practice of some kind or other? Regular meditation practices. Para tener una idea, ¿cuántas personas aquí podéis decir que tenéis una práctica regular de meditación? Más o menos. Well, I'm sitting up here looking at you, and I can tell you that there are 80% of the hands up. Desde esa perspectiva puedo deciros que hay un 80% de manos levantadas. So what kind of communist conspiracy is this? Así que, ¿qué tipo I mean, 80%? comunidad? What is happening to this planet? ¿Qué tipo de comunidad es esta? ¿Qué le está pasando al planeta? 80%. Whatever is happening, I think it's a very good thing. Pues sea lo que está pasando, creo que es algo muy bueno. I would not have devoted the past 37 years of my life to doing this if I thought this was just one more way to, a smart career move or to be, earn money. Yo no me hubiera pasado 37 años de mi vida haciendo esto si no pensara que realmente vale la pena, si simplemente hubiera sido algo para seguir un paso más en mi profesión o para ganar dinero. This is, as far as I'm concerned, a love affair with reality. It's not trying to become like, somebody else. Whoever your hero of the moment is, even great meditation teachers. You'll never be the Dalai Lama or Thich Nhat Hanh or Mother Teresa or anybody else. But you just might, in this lifetime, be yourself if you got going on that project. Así que realmente esto es una historia de amor, es un affair amoroso con la realidad. Y no se trata de convertirte en otra persona, no se trata de convertirte en el héroe del momento o de, a través de la meditación, convertirte en un gran maestro de meditación o convertirte en el Dalai Lama o en Thich Nhat Hanh o en la Madre Teresa. Al contrario, quizá a través de esta práctica te puedas convertir en ti mismo. And actually, there's nowhere to go. We don't have a great distance to travel because we're already ourselves.
Y además no hay muchos sitios a donde ir, no tenemos que viajar una gran distancia, es que tú ya eres tú. And you don't need to go into a scanner to sort of just be asked to do what on the outside looks like nothing. Y tampoco tienes que pasar por un escáner para que se te pida hacer aquello que desde fuera parece que realmente no es nada. And have this region of your brain go insane. And have this region of your brain go crazy. Tampoco hace falta, por tanto, pasar por un escáner y hacer que toda esta zona de tu cerebro se vuelva loca. With activity. Con la actividad. And now that I'm talking to people, 80% of you know what I'm talking about from direct experience. Moving from doing to being, that little shift or orthogonal rotation in consciousness turns out to be just about the hardest thing in the world for us human beings to do. Y además, ahora que estoy hablando de algo que el 80% de las personas aquí sabéis, realmente el pasar del hacer al ser, el llevar a cabo esta rotación de la conciencia, es una de las cosas más difíciles de hacer. Because whether you sit down to meditate or you lie down to meditate, and lying down to meditate is wonderful. So if I forget, remind me before the talk is over to tell you how wonderful it is to meditate in bed lying down. Así que ya sea que estés sentado o ya sea que estés zumbado meditando, y por cierto, si se me olvida, recordadme por favor que antes de terminar la charla os hable de lo maravilloso que es meditar cuando uno está en la cama, tumbado. And then the other 20% of you who haven't been, doing this, at least so far, regularly, you have no excuse because, the usual excuse, I don't have any time. But we spend a third of our lives in bed. So on the very ends of sleep, perfect time to wake up. Especially when it's time to wake up in the morning. Y en cuanto al restante 20% que no practica, ahora ya sí que no tenéis ninguna excusa. Ya no vale decir, es que no tengo tiempo para meditar porque lo vais a hacer en la cama. Es justo en el mismo momento. Nos pasamos un tercio del tiempo en la cama, así que podéis meditar en ese caso, sobre todo para estar más despiertos y sobre todo si después te tienes que despertar. So whether you're brand new, beginner here, you've never meditated before, but somehow you wandered in off the streets of Madrid to this insane environment where we're going to be meditating, and you wonder how you got here, nobody's here by mistake. And so when we take our seats in a posture that embodies dignity, which I'll invite you to do in a minute, you will notice one thing, which is the same thing that happens in the scanner, that as soon as you get quiet and kind of tune in, the mind starts to do what the mind does all the time, which is thinking. It's just like a thinking machine. It never stops. And you might think, well, what about meditating? I mean, I'm thinking about meditating, but am I meditating? Okay? So what mindfulness is awareness. Okay? Pure awareness. I'll stop. Por tanto, ya seas una persona principiante, que no hayas estado meditando nunca o no hayas practicado la meditación o ya estés paseando por las calles de Madrid tranquilamente, simplemente decir que aquí nadie está por error, nadie está por azar. Y de aquí a un minuto te pediré que escojas una postura y que te sientes con determinada dignidad para colocarte en quietud y para interiorizarte, pero en cualquier caso te darás cuenta de que cuando yo te diga esto, tu mente empezará a hacer lo que siempre hace y es pensar. Es decir, la mente es una máquina de pensar y es que no para nunca. Y entonces quizá te veas que estás pensando que estás meditando. Por tanto, realmente mindfulness, la atención plena, es estar consciente, es conciencia. So when we take our seats, this is just a little preamble, it's not about shutting off your thinking. Y simplemente para comentar como pequeño prólogo que esto no se trata de parar la mente, parar el pensamiento. It's a kind of the biggest misunderstanding of meditation in the larger world is that it's some special state where you don't think. Ese es uno de los grandes malentendidos en general, y es que se piensa que la meditación es un estado especial en el que uno no piensa. So if you try to put yourself in some special state where you don't think, you're going to give yourself a gigantic headache. Así que si te vas a intentar colocar en uno de esos estados en los que uno no piensa, te vas a provocar a ti mismo un tremendo dolor de cabeza. Because thinking is one of the things that the mind does. Porque el pensar es una de las cosas que hace la mente.
But that doesn't mean you can't be in relationship to your thinking, and that's what mindfulness is about. It's about relationality. How are we in relationship with inner experience, outer experience? Pero eso no quiere decir que no te puedas relacionar con tu pensamiento. Y es que de eso trata mindfulness, de la relacionalidad. Relacionalidad con tu experiencia interna y con tu experiencia externa. So let's establish ourselves in a posture that for you, at this hour of the evening, embodies wakefulness and dignity, as best you can. Así que establécete en una postura que para ti, a estas horas de la tarde, incorpore la idea de estabilidad, dignidad y alerta. And I suggest actually that you, if possible, you don't lean back against the back of the chair, but you sit up so that you are more autonomous and the spine self-elevates out of your seat. Yo sugiero que, si es posible, no te apoyes, no te reclines en el respaldo, sino que más bien mantengas esa postura erguida de una manera autónoma, con tu propia columna. And let's bring our awareness to the fact that we're breathing. Llevemos nuestra conciencia al hecho de que estamos respirando. I'm making a wild assumption here that everybody in the room is breathing. Estoy suponiendo, por mi cuenta, que todo el mundo en esta sala está respirando. If there are any exceptions, come and talk to me afterwards, okay? Si hay alguna excepción, por favor, después venid y hablad conmigo. Now, mindfulness is not about breathing. Mindfulness no se trata de la respiración, And it's not about any other object that we can pay attention to. ni tampoco se trata de cualquier otro objeto al que le estemos prestando atención. It's about the attending itself. Se trata más bien de la atención en sí misma. So, who is it that knows that you're thinking? Así que, ¿quién es ese que sabe que está pensando? Is it thinking that knows that you're thinking? ¿Es el pensamiento? I think I'm thinking? No, you know that you're thinking. How do you know that? It's called mindfulness. It's called awareness. ¿Es el pensamiento el que sabe que está pensando? Yo pienso que estoy pensando. No, no es el pensamiento el que sabe que está pensando. Es mindfulness, es la conciencia. So mindfulness is not a special state that you have to get to. It's a core capacity that we have that is part of being human, but that we ignore all the time. And what we're cultivating when we cultivate it is we're cultivating access to awareness as opposed to getting lost in the thought stream. Así que mindfulness, la atención plena, no es un estado que tengamos que conseguir. Es más bien una capacidad fundamental que tenemos como seres humanos, pero que ignoramos. Y eso es lo que cultivamos cuando cultivamos ese acceso a estar conscientes, a esa conciencia. So, because this is not a meditation retreat and it's not even a workshop, it's a talk, I'm only going to give you one more instruction and then you're going to be on your own for now. Así que como esto no es un retiro y ni siquiera es un taller, es una charla, voy a daros una instrucción más exclusivamente y luego seguís por vuestra cuenta. Let's bring our awareness to the feeling, to the sensations of breath moving in and out of the body. Llevemos nuestra conciencia a las sensaciones de la respiración entrando y saliendo del cuerpo. And ride like a surfer on the waves of your own in-breath and out-breath with full awareness, with full attention. Y cabalga como un surfista sobre las olas de tu propia respiración, entrando y saliendo, con plena atención, con plena conciencia. Eyes open's fine. Los ojos Eyes abiertos, closed, fine. está bien. Los ojos cerrados, también Whatever está bien. helps the sensations and the experience of sitting here breathing become vivid for you. Aquello que sea que te ayude a que las sensaciones, la experiencia de estar aquí sentado, respirando, se vuelva vívidas. And then rest in this wakefulness. Y descansa en este estado de alerta, Moment by moment by moment. And breath by breath.
by breath. Momento tras momento tras momento y respiración tras respiración tras respiración. Just as an experiment. Simplemente como un experimento. So the invitation is to rest in the experience of the breath moving in and out of the body and the body as a whole sitting here, breathing. Así que la invitación es a descansar en la experiencia de la respiración moviéndose hacia adentro y hacia afuera del cuerpo mientras el cuerpo está aquí sentado respirando. There's really no place to go, nothing to do, and no special state to attain. Realmente no hay lugar al que ir, no hay nada que hacer y no hay ningún estado especial que haya que lograr. At the same time, the experience that you're having is fantastically special. Y la experiencia que estés teniendo en este momento es fantásticamente especial. Because it's life expressing itself in this only moment we ever have. Porque es la vida expresándose a sí misma en este que es el único momento que tenemos.
If you find, much like the people who they put in scanners who are not trained in mindfulness, that at a certain point you've forgotten about the breath, and it's long out of your mind, and you've fallen into the thought stream and been carried away someplace, and then you discover it, well, you're back, you're already aware again. So, being aware of what's on your mind in this moment when you discover that it's not on the breath, and then gently and lovingly and kindly, without judging yourself or in any way, escorting your attention back to the body and to the belly or wherever you've been feeling the breath sensations most vividly. Si sientes o percibes que en un momento determinado realmente tus pensamientos ya no están donde estaban o están divagando o estás en otra cosa o se han ido a la corriente del pensamiento y estás ahí atrapado, entonces es la consciencia, es el estar consciente de que eso es lo que está teniendo lugar. Y entonces suavemente, amablemente, sin juicios, vuelves a llevar de vuelta esa consciencia, ya sea al cuerpo, al abdomen o a aquella parte del cuerpo en la que sientas las sensaciones más intensamente de la respiración. And even if you have a long-standing and very regular and disciplined meditation practice, it doesn't mean that the mind won't do that and get carried away in the thought stream, because that's what minds do. They, generate tons and tons of thoughts. En el caso de ser principiante te puede ocurrir eso, pero también si eres una persona con una práctica de meditación de largo recorrido, también te puede ocurrir que te veas atrapado de repente en una corriente de pensamientos, porque eso es lo que hace la mente. La mente genera millones y millones de pensamientos. But now we can see them as events in the field of awareness, like weather patterns in the sky, so to speak, and not take them so personally and get lost in them. Pero ahora, con la consciencia, los puedes observar como eventos o sucesos que tienen lugar en el campo de la mente. Lo puedes considerar como si fueran patrones meteorológicos que van apareciendo y van desapareciendo sin tomártelos tan a lo personal. So if the mind wanders, you just notice what's on your mind and come back to sitting and breathing. Así que si tu mente divaga, simplemente percibes lo que hay en tu mente y vuelves a estar aquí, sentado. And if it wanders 100,000 times, each time you notice what's on your mind and come back without judging, without condemning yourself, without pursuing the thoughts. Just continually reconnecting with awareness itself in the body. Y si esto te ocurre 1000 veces vuelves de nuevo, suavemente, sin juzgarte, sin condenarte, otra vez a la misma sensación del cuerpo, simplemente reconociendo con conciencia lo que hay en tu mente. What we're really doing here, and another way of saying it, is we're befriending silence and we're befriending stillness, and we're learning how to inhabit this intimate space that we call awareness, and that's already ours, so it's not something we have to get. Realmente, por decirlo con otras palabras, lo que estamos haciendo aquí es establecer una relación de amistad con el silencio, con la quietud, y evitar este espacio interno que llamamos consciencia, que ya es nuestro, que no tenemos que conseguir. In a sense, all we have to get is out of our own way. En cierto sentido, todo eso que tenemos que conseguir está fuera de nuestro camino. So how is your attention in this very moment of now?
Así que, ¿cómo es tu atención exactamente en este momento, en este ahora? How is it in the body right in this moment? ¿Cómo está el cuerpo exactamente en este momento? Seeing that you can know that directly through awareness. Viendo que lo puedes conocer directamente a través de tu consciencia. Not through thinking, more like through sensing, feeling. Pero no a través del pensamiento, sino más bien a través del sentir, de la sensación. How is it in what we call the mind right in this moment? ¿Y cómo está eso a lo que llamamos mente en este momento? Is there impatience? Is there boredom? Is there a lot of thinking, a little thinking? Is there emotional reactivity? ¿Hay impaciencia? ¿Hay aburrimiento? ¿Hay mucho pensamiento? ¿Hay poco pensamiento? ¿Hay una reactividad emocional? And whatever is here, just knowing that, not conceptually, not cognitively, but with awareness itself. Y sea lo que haya, conociéndolo, pero no conceptualmente, no cognitivamente, sino con la consciencia misma. Underneath words. Por debajo de las palabras. Inside of this silent knowing, this silent wakefulness. Dentro de este conocimiento en silencio, de este despertar en silencio. And in the remaining moments of this particular guided meditation, y en estos momentos que quedan en esta meditación guiada, playing around with the possibility of letting go of the breath altogether as an object of attention. Juega un poco con la posibilidad de soltar la respiración como objeto de atención. Letting go of the body, breathing as an object of attention. Soltar el cuerpo respirando como objeto de atención. And just allowing your awareness to be as big as it is actually. Y permitir que tu consciencia sea realmente lo grande que es. To be boundless, to be unconstrained. Sin límites, sin restricciones. If you look for the periphery or the circumference of your awareness, can you even find it? Si buscas, si miras en la periferia, en los confines de tu consciencia, ¿los puedes encontrar? If you look for the center of your awareness, can you even find it? Si buscas el centro de tu consciencia, ¿lo puedes encontrar? But can you just rest in what we might call the open spaciousness of awareness itself and let whatever arises in the space of awareness be met and known, just like a mirror, in some sense reflects whatever comes before it, but it's not attached to following whatever comes or clinging to whatever comes. Simplemente descansando en ese espacio abierto de la consciencia, donde cualquier cosa que surja es recibido y es conocido, igual que en un espejo con los reflejos que tiene, de una manera en la que no hay aferramiento, no hay el seguir a aquellas cosas que surgen. And so resting in this awareness, taking up residency as if you said to yourself, okay, now I'm going to just live here for now, since now is the only moment you ever get to live. And that awareness could include the body, it can include feelings, it can include thoughts, it can include sounds, but it's not caught by any of it because it's simply pure wakefulness. A knowing that's also in some sense a not knowing, or a knowing of how much we actually don't know, and being equally at home with not knowing. And so you'll notice that actually, in this very moment, if I were to ask you, are we still meditating, or have we come to the end of the meditation and we're back in the talk? Por tanto, sería como si pudieras simplemente descansar en tu consciencia, como si pudieras decir, ahora voy a adoptar
este espacio como mi residencia, como mi casa, y voy a residir y a descansar en este ahora, que de hecho es el único momento que tenemos. Por tanto, una conciencia que incluya el cuerpo, que incluya los sentimientos, que incluya los pensamientos, los sonidos, pero sin verse atrapado por ellos, simplemente como un reflejo, simplemente conociendo, pero conociendo que es también un no conocer, un no saber, sabiendo también que hay mucho que no sabemos. Por tanto, en este momento que estamos llegando a este punto, ¿podríamos decir que es el final de la meditación? ¿Que ahora la meditación ha terminado y estamos en una charla? So I on purpose brought these bells Yo hago sonar estas campanitas, to signal the beginning of the meditation practice. que es la señal del comienzo de la práctica de meditación. Or is it the end? ¿O es el final? So you see, the awareness is portable. Así que ves cómo la conciencia es portátil. It's independent of posture. Es independiente de la postura It's independent of circumstances. y es independiente de las circunstancias. It could actually, if we train ourselves in a particular way, it could become more the default mode setting. De hecho, si nos entrenáramos en ello, podría convertirse más en un modo de ser por defecto. And more of the research is showing that as you develop functional connectivity through mindfulness, what is being functionally connected? Things like the posterior cingulate cortex in the limbic system with the prefrontal cortex. Y de hecho, Go ahead. Y de hecho, lo que están demostrando cada vez más los estudios es que si desarrollamos esta capacidad, si la entrenamos a través de la atención plena, si desarrollamos esta conectividad funcional, lo que realmente se está conectando es la corteza cingulada posterior con el sistema límbico y con determinadas zonas de la corteza prefrontal. The cortical areas that involve emotional regulation and attention regulation and perspective taking and executive function, then you can actually transform the activity in the default mode network towards greater wakefulness, towards greater presence, towards greater potential for actually acting in ways that are more in alignment with your own purpose and the actual circumstances you find yourself in to affect the world in ways that are more in alignment with your values and your love. Y de hecho, cuando esto ocurre, cuando esta zona está regulada, parece que trabajan determinadas áreas del cerebro que tienen que ver con la regulación de la atención, con la regulación de las emociones, con las funciones ejecutivas, y al transformarse estas determinadas zonas nos permite trabajar con una mayor presencia, con un mayor estado de alerta, con un mayor potencial para realmente poder trabajar en el mundo, para poder afectar al mundo de una manera más alineada con tus valores, con tus propósitos, con tus pensamientos, con el objetivo de transformar el mundo con más amor. People are now studying, because mindfulness seems to be like good for everything. I mean, that's dangerous. Nothing's good for everything. I mean, have we lost all critical faculties, you know? So it's a little scary when we think that mindfulness is helpful in all circumstances. I would watch out for that. Parece que ahora todo el mundo habla de mindfulness, como si mindfulness fuera bueno para todo el mundo, como si hubiéramos perdido realmente nuestra capacidad crítica. Da un poco de miedo a veces cuando se habla de algo que es bueno para todo. But now scientists are interested in, well, if it works for headaches and if it works for major depressive disorder and preventing relapse, and if it works for anxiety disorders, and if it actually works for various kinds of frank medical diagnoses, then how the hell does it work? I did a study of people with psoriasis years ago that showed that if you're meditating in an ultraviolet light box,
in a randomized trial where some people are meditating, some people aren't, but everybody's getting the ultraviolet light for their skin disease, the people who are meditating heal at 4 times the rate. Their skin clears at 4 times the rate of the non-meditators. 40. 4 times. 4. Let's not make it 14. 4 times is... Realmente los científicos están estudiando, porque si esto funciona, si la atención plena, si el mindfulness funciona para dolores de cabeza, para trastornos depresivos agudos, para prevenir recaídas en depresión o para trastornos de ansiedad, es decir, si funciona para todo tipo de diagnósticos que son diferentes, ¿cómo es posible? ¿Qué es realmente lo que funciona? Hace unos años hicimos un estudio sobre personas que padecían de psoriasis y estas personas estaban recibiendo un tratamiento en diferentes compartimentos estancos, recibiendo luz ultravioleta. Era un grupo de personas que meditaban y un grupo de personas que no meditaban mientras recibían este tratamiento. El resultado demostró que las personas que meditaban, su piel se limpiaba y mejoraba 4 veces, en una proporción 4 veces mayor que las personas que no meditaban. Now, psoriasis is an uncontrolled cell proliferation in the epidermis. La psoriasis es una proliferación incontrolada de determinadas células de la piel, en la epidermis. But it's not cancer. Pero no es cáncer. But it has kissing cousin genes to basal cell carcinoma. Pero tiene determinadas células que pueden resultar la base de un carcinoma. If you can influence the rate of healing in psoriasis with the mind, what might the implications of that be for basal cell carcinoma, or things that are much more sort of a disease burden than even psoriasis? Entonces, si con tu mente puedes influir en el grado de curación de una psoriasis, ¿qué implicaciones tendría esto para problemas como carcinomas o determinados problemas? Because one way or another, either directly or indirectly, by unknown mechanisms so far, we are talking about the mind regulating a process at the level of gene expression and cell replication. Así que, de una manera o de otra, a través de mecanismos que desconocemos, estamos hablando de cómo la mente está afectando a cómo se expresan determinados genes o a cómo se replican determinadas células. So all sorts of young scientists who are meditators are now interested in asking, how's it doing this kind of stuff? What are the mechanisms by which so many different medical problems can be influenced by what looks so much like nothing? Así que hay ahora muchos científicos jóvenes que además meditan, que realmente se están preguntando cómo es posible que esto tenga lugar, cómo es posible que esto ocurra con diferentes problemas médicos y que el efecto sea este, haciendo algo que parece que simplemente es no hacer nada. And if you're really skeptical, and I hope everybody is really skeptical because I'm not at all into true believers or meditation fanatics or anything like that. Así que si aquí hay personas escépticas, y espero que la mayoría seáis personas escépticas porque no me estoy dirigiendo a fanáticos de la meditación o a creyentes ciegos en la meditación, You'll ask really hard questions about this, really hard questions. realmente te vas a hacer preguntas muy grandes, muy importantes en cuanto a estos temas. As you heard, I was trained in the laboratory of a molecular biologist, famous Salvador Luria, who won the Nobel Prize 150 years after Ramon y Cajal, but the same prize, the medicine and physiology. And we were trained in scientific rigor. Don't believe your own ideas or hopes about mechanism. Demonstrate it beyond a shadow of a doubt. Como ya se ha comentado antes, yo me he formado en un laboratorio, he estudiado biología molecular bajo una de las personas que recibió un premio Nobel, igual que 50 años más tarde que Ramón y Cajal, y en ese caso se nos enseñaba con rigor científico, se nos decía, no creas en tus ideas, no creas en lo que pienses, demuéstralo. You should be your own most severe critic if you're a scientist. Si eres científico, tú deberías ser tu mayor crítico. Prove it to yourself. Demuéstratelo a ti mismo. And so I love that the younger generation of scientists, they started out meditating before they went into neuroscience and clinical medicine and so forth. It's amazing.
De hecho, estos jóvenes neurocientíficos comenzaron a meditar incluso antes de entrar en la neurociencia, antes de entrar en el campo de la medicina. Es sorprendente. And now you can read in the literature, like the number of papers. I showed this this afternoon in a talk when I was using PowerPoint. The number of papers per year with mindfulness in the title in the medical and scientific literature is going exponential. It's going almost straight up now. Y esta tarde lo estábamos comentando, el número de artículos y de documentos publicados en revistas, en literatura científica y médica está creciendo de manera exponencial. El número de artículos que tienen en su cabecera la palabra mindfulness es casi una línea recta. And many of these young scientists and clinicians are like at the top of their field. Y muchos de estos jóvenes científicos son vanguardistas, son prominentes científicos. But studying mindfulness is actually profoundly satisfying because it gives you an opportunity to unify your own interior experience with what you love scientifically or clinically in medicine. Pero realmente estudiar mindfulness es muy satisfactorio porque te permite reunir o unificar tu experiencia interna con lo que estás viendo clínicamente o científicamente. But these are not true believers. These are people who are oriented towards direct experience. And when your experience, supports a framework that makes sense to your most rigorous critical faculties, then you explore it and you experiment with it and you cultivate it inside yourself. Because this is the greatest laboratory of all. Así que realmente es tu experiencia, en ese caso, la que está apoyando un marco que tiene sentido dentro de tus facultades más críticas. Por tanto, te permites explorar y experimentar y cultivar en ti, aquí, porque este es el laboratorio más interesante de todos, el más grande. And when I started the stress reduction clinic, the MBSR, back in 1979, the idea was to catch people falling through the cracks of the healthcare system and challenge them to do something for themselves that no one else on the planet could do for them, although now we know that it's not really a doing, and see what the consequences of 8 weeks of training in mindfulness, like exercising the muscle of mindfulness in the face of stress, pain, and every conceivable medical diagnosis you could imagine, walking into our room or being, sometimes with spinal cord injuries even, and see after 8 weeks whether this was a beneficial experiment or not a beneficial experiment in terms of quality of life, in reduction of medical symptoms, in terms of all sorts of things like that. Así que realmente Can I interrupt you for 1 second? Sure. I don't want to interrupt your amazing Maria Joseas. I mean, it's just like, I mean, this is an advanced form of meditative attention, I'll tell you, and embodied. Estamos practicando mindfulness aquí arriba, hay una meditación avanzada, como comenta John. Entonces, en 1979, cuando comenzamos con los programas del MBSR, de reducción del estrés, realmente nuestra idea era captar a aquellas personas que estaban cayendo a través de las grietas del sistema de salud y retarles a que hicieran algo por ellas mismas. Es decir, realmente no era hacer, era más bien ver lo que ocurría después de 8 semanas de entrenamiento, después de ejercitar el músculo de la atención plena y ver qué pasaba con su dolor. Hablamos de personas que tenían una situación de dolor extremo, de estrés, diferentes diagnósticos, problemas de médula, todo tipo de diagnósticos y ver si ese entrenamiento de 8 semanas era beneficioso para sus vidas, para la calidad de sus vidas, para cómo estaban. So the idea of MBSR was that if we could show that this was valuable to our patients in 1979 and all the decades since then, with all sorts of different medical diagnoses, without understanding the mechanism,
even so, I mean, it's cheap to teach people to meditate compared to doing brain surgery on them or anything else, really. Medical care is very expensive, but this engages people in their own medical care. It's like a participatory medicine, so that we as medical professionals do our part, and you as the patient also do your part. Why? Because you're sitting on top of the most amazing capacity for healing and transformation in the known universe. Así que realmente la idea que teníamos con el MBSR era si nosotros podíamos demostrar en 1979 que esto era válido, que funcionaba con todo tipo de diagnósticos variados, sin entender el mecanismo, pero que funcionaba, realmente era muy interesante porque es mucho más barato enseñar a una persona a meditar que algunos de los tratamientos médicos más caros que se pueden aplicar. Por tanto, era una cuestión de que la persona tomara parte en su propia sanación y llegara a una medicina participativa. Nosotros, como profesionales médicos, hacemos nuestra parte y tú, como paciente, también haces tu parte. In 1979, if anybody had proposed, actually two graduate students and young postdocs did propose that the brain actually made new neurons, new functional neurons, a phenomenon that's now known as neuroplasticity. And their careers were ruined because it went against the dogma of neuroscience at the time. Si en el año 1979 alguien hubiera propuesto de lo que ahora se conoce como neuroplasticidad, la modificación, la creación de nuevas neuronas en el cerebro, en ese momento esas personas probablemente hubieran arruinado sus carreras porque se hubieran enfrentado al dogma de la ciencia del momento. But science has changed so much since 1979 when I started the stress reduction clinic. What is possible is like almost unimaginable from that time period. Pero la ciencia ha cambiado tanto desde el año 79, cuando comenzamos con la clínica, que realmente es increíble lo que es posible ahora. We can measure resting state functional connectivity in people. Podemos medir la conectividad funcional en estado de reposo de las personas. We can look at various elements of the brain in relationship to experience. Podemos analizar y observar diferentes zonas del cerebro en relación con su experiencia. We can assay the genome and look at the what's called, technically speaking, the upregulation and the downregulation of literally hundreds, if not thousands, of proteins that are expressed by genes in a half an hour. Podemos estudiar el genoma, podemos estudiar lo que sería la activación o desactivación de determinadas proteínas que hacen que se exprese un gen o se exprese otro en media hora. And we also have a technology for looking at the tips of our chromosomes, which are called telomeres. They are long repeat subunits of DNA that every time one of your cells divides, the telomere gets a little shorter. Y realmente podemos también observar los telómeros. Los telómeros son como las puntas de la punta de cada uno de los cromosomas, serían como subunidades del ADN, y cada vez que una célula se duplica, este telómero se acorta. By the way, are we still meditating? Por cierto, ¿seguimos meditando? I think so. Creo que sí. It's up to you, of course. Por supuesto, es cuestión tuya, depende de ti. And when the telomere is gone, the cell goes into what's called senescence. It basically dies. Cuando el telómero se agota, básicamente la célula se muere. And this is now thought to be one of the major biological underpinnings of the process we call aging. Y parece que esto es uno de los fenómenos más fundamentales que subyacen bajo ese proceso que llamamos envejecimiento. And Liz Blackburn, who devoted her career to telomeres and the enzyme that makes it longer, telomerase, won the Nobel Prize in 2009 for this work. And in her lab, a woman named Alyssa Epple, who's been collaborating with her for years, was able to demonstrate that stress accelerates telomere degradation like nobody's business. Like what? Oh, that's an American expression. You can just forget about it.
A lot, to say a lot. Así que, Stress accelerates telomere degradation a lot. así que Elizabeth Blackburn fue una persona, ganó el premio Nobel en el año 2009 justo gracias a su estudio sobre los telómeros y la enzima telomerasa. Y una de sus colaboradoras, Elisa Appel, estuvo trabajando con ella durante varios años y demostró que el estrés es uno de los factores que más acelera la degradación de los telómeros. Mucho. And this was work done at the University of California, San Francisco. Esto se lleva a cabo en la Universidad de California, San Francisco. But how you hold the stress and understand the stress actually buffers that degradation, and you can actually prevent the rapid degradation of the telomeres by changing your attitude. Pero la forma en la que tú gestiones o comprendas o puedas contener ese estrés no anula, pero disminuye, realmente previene el acortamiento de ese telómero. Towards the stress that you're experiencing. Simplemente a través de la gestión del estrés en sí mismo. So between neuroplasticity, epigenetics, and these telomerase, and then the brain scans and the ability to track functional connectivity, you've got scientific possibilities that in 1979 were like inconceivable. And they're all here. So we can ask very profound and rigorous questions about the mechanisms of how people who are doing all this much ado about almost nothing, how might those mechanisms affect healing at the level of the skin or brain changes that might influence major depression or anxiety or, for that matter, the genes that are upregulated and downregulated. More and more studies show that they're not just any genes. They are inflammatory and what are called pro-inflammatory genes. Inflammation now is thought to be, in some sense, the underlying mechanistic cause of almost all chronic diseases. Inflammation. A lot of people are doing these studies. They've been meditating for 30 years. They're asking very interesting questions about meditation and inflammatory activity. I think that's wild. That's cool. I don't know if you do, but I do, you know. I keep having to remember that I'm not giving this talk by myself. Tengo que recordarme constantemente que no It's estoy a dando la very charla good yo solo. discipline. Así que ahora tenemos la neuroplasticidad, tenemos la epigenética, tenemos toda esta historia de la telomerasa, los escáneres cerebrales, la capacidad de analizar en un momento la funcionalidad, la conectividad del cerebro. Por tanto, tenemos unas posibilidades científicas que en 1979 no teníamos. Y aquí estamos, en este momento. Por tanto, en este momento somos capaces de hacernos preguntas profundas, preguntas rigurosas acerca de qué es lo que ocurre cuando esta gente que parece que no está haciendo nada a través del mindfulness o la atención plena es capaz de hacer que aumente el ratio de sanación de su piel o es capaz de gestionar determinados cambios físicos cerebrales que afecten a un estado de depresión o de ansiedad, incluso que es capaz de activar o desactivar una serie de genes o incluso genes que tienen que ver con la inflamación o con enfermedades crónicas, como ahora se sabe que la respuesta inflamatoria subyace bajo casi todas las enfermedades crónicas. Por tanto, realmente es un momento para mí interesantísimo, por lo menos desde mi punto de vista, es un momento interesantísimo para estudiar también la relación entre meditación e inflamación y todos estos temas. So now this is not some kind of, theoretical engagement that we're in. Así que aquí no estamos hablando acerca de una involucración teórica. In the same way, I was joking that if anybody who isn't breathing, should come and see me at the end. Igual que antes estaba bromeando acerca de si hay alguien aquí que no esté respirando, que venga por favor y me lo cuente después. I don't know if you've noticed it recently, but we all have bodies.
No sé si lo habéis notado recientemente, pero todos tenemos cuerpos. We get pretty basic in mindfulness, you know. We start like, are you breathing? Do you have a body? You know, we start with the basics. You know. Podemos ser muy básicos en esto del tema de mindfulness y realmente si estás respirando, si tienes un cuerpo. Of course, the Buddha started with the body too. The first foundation of he gave a teaching called the foundations of mindfulness, and the first foundation of mindfulness is the body. What better place to start paying attention? But most of the time we're not even in the body. We live like up here. De hecho, el mismo Buda, cuando hablaba de los 4 fundamentos de la atención plena, hablaba del primer fundamento como el cuerpo. ¿Qué mejor lugar para prestar atención que el cuerpo? Pero muchas veces estamos totalmente desconectados del cuerpo, estamos aquí. In James Joyce's first novel, before he wrote Ulysses and then Finnegan's Wake, he wrote a much shorter book called Portrait of the Artist as a Young Man. Okay? James Joyce. Yeah. Habla de James Joyce, uno de los libros que escribió antes de escribir Ulises, en uno de los libros que escribió, un libro breve del cual no he captado el título. And in that book, one chapter starts out, Mr. Duffy lived a short distance from his body. Y en uno de los capítulos de este libro, él hablaba y decía, Mr. Duffy vivía a una muy poca distancia de su cuerpo. I think it's one of the coolest sentences in all of English literature. Creo que es una de las Or should I frases... say Irish literature? Es una de las frases más geniales en toda la literatura inglesa, según mi punto de vista. Mr. Duffy lived a short distance from his body. Mr. Duffy, el señor Duffy vivía a una corta distancia de su cuerpo. That's true for all of us. Y esto es cierto para todos nosotros. That's kind of a fantastic definition of the default mode network. Es realmente una definición fantástica de la red neuronal por defecto. We default to mindlessness. Porque por defecto estamos distraídos, sin We atención. default to up here. Por defecto estamos aquí. And then every once in a while we visit down here, you know, and it's either wonderful or it's horrible. Y si de tanto en cuanto hacemos unas visitas aquí abajo, a veces puede que sea horrible o puede que sea maravilloso. But all of us have bodies. Pero lo que es cierto es que todos tenemos And so cuerpos. ultimately all of us are customers, if you will, or clients of medical care, sooner or later. Esto quiere decir que todas nosotras seremos antes o después clientes de los servicios médicos. All of us suffer. Todas sufrimos. What does suffering, where does it come from? The Latin, sufere. You know this better because you have Latin. You know, what was called the Romance language, right? So it means to carry. What it is that we are carrying. We suffer from that burden when we're carrying stuff. So we carry anguish. We carry anxiety. We carry insecurity. We carry frustration. We carry boredom. We carry irritability. These are all mind states. And we don't need to carry them. They don't even weigh anything, but they weigh us down. And so would it be possible to actually rotate in relationship to them so that they are seen and known for what they are? Impermanent arisings in the mind that, if left to themselves, dissolve almost instantly. But if fed, then you get thinking, one thought leading to another thought, to another thought, to another, and pretty soon you're out of your mind. And you're lying in the scanner, they told you, don't do anything. And what are you doing? You're just lost in a total storm of narrative about myself and how horrible it is, or how wonderful it is, or how successful I am, or how unsuccessful I am. And it's like, that's what's going on in the scanner with the default mode network, is the story of me. Okay? Okay. If it were a movie, we would put you on the marquee. The story of me, starring me. What could be more interesting than that? Por tanto, si hablamos del sufrimiento y vemos la raíz de la palabra latina, que aquí lo podemos conocer mejor, el significado de la raíz de la palabra latina es
transportar, llevar, acarrear. Por tanto, ¿qué es lo que estamos acarreando? ¿Cuál es esa carga que llevamos? Pues ese sufrimiento, esa carga es la angustia, la ansiedad, la inseguridad, la irritabilidad. Son estados mentales que simplemente no tenemos por qué llevar, que de hecho no pesan nada, pero al mismo tiempo nos pesan muchísimo. Entonces, ¿sería posible quizá hacer una rotación en relación con esto y observar estas cosas y conocerlas según son? Es decir, cosas que aparecen de una manera impermanente en nuestra mente y que si no les prestamos atención se disuelven por ellas mismas. ¿Sería posible? Cuando esto no es posible, al final acabamos simplemente acarreándonos a través de un pensamiento y detrás de otro pensamiento y acabamos metidos en un escáner, perdidos absolutamente en una tormenta de pensamiento con nuestra propia narrativa acerca de lo que somos, si tenemos éxito, si no lo tenemos, si esto es un fracaso o si no lo soy, si soy bueno, si soy malo. En la historia de yo mismo sería una película donde el protagonista sería yo mismo. Y además, ¿qué puede haber más interesante que hablar de mí mismo? How does she do it? Unbelievable. Mindfulness. So we're going to wind this down, but I want to say a few things in closing. One is, the story of you is not big enough. Who you really are is so much bigger, richer, and more multidimensional than the story. And if we all sooner or later are going to need medical care and we're going to actually be gone from the planet, why not pour energy into this only moment we have and see if, just as with the patients that I was talking about who were falling through the cracks at the hospital 37 years ago, now the cracks in the medical care, they're no longer cracks, they're Grand Canyons of, problems with medicine. Medicine itself needs intensive care and caring. But what if we began to take care of ourselves, especially if we're in healthcare? I want to start with ourselves and really nurture what's deepest and best and most beautiful in ourselves and become the bigger aspects of what it means to be human, that transcend that story. Some of the story might be accurate, but probably not more than 10%. And the rest of it is like either depressive rumination or narcissism or some other version. But here we have the opportunity to actually seize hold of our lives. And so taking your seat in the morning is not some stupid extra thing that you have to do on top of your exercise regimen and on top of your vegetarian diet and on top of, trying to remember that you have children and you should pay attention to them and that you have maybe a partner or a spouse and it would be nice to have some intimacy on that line as well, along those lines as well. Okay. But let me complete the thought. Okay. But to actually live this moment, and there's no one right way to do it. It's not like, just follow Jon Kabat Zinn or whoever you think is on some pedestal or some great whatever. No, I barely know how to live my own life. I don't need other people to sort of imitate me. That would be absurd. What we need to do is not imitate. We need to create. We need to reconnect with what's deepest and best and most beautiful in ourselves. And so, when I take my seat or lie down in the morning or wake up in whatever ways, you could do this running, you can do this, it'd be good to be mindful making love. When, except for deep sleep, wouldn't it be better if we were, so more awake, more aware, more embodied. So I see this actually, never mind about the making love thing, I didn't mean to connect it at this particular moment. You'll see why in a second. Because this is a love affair itself. The cultivation of mindfulness has everything to do with wisdom. It has everything to do with self-compassion and loving kindness. And ultimately, it's a passion. Like Cervantes, like Don Quixote. It's like,
It's like, may look a little mad, but it's actually a love affair with what's deepest and best and most beautiful in humanity. And I would say at this point on the globe, we need this, not just for the medicine of like my body or my family, we need this for the medicine of humanity. And never mind humanity, the planet itself has a fever, a human-induced fever. John. I'm stopping. Por tanto, cuando hablamos de esa historia, realmente, esa historia que te cuentas sobre ti misma, sobre ti mismo, no es suficientemente grande. Quien tú eres es mucho más rico, mucho más grande, mucho más multidimensional que la historia que te estás contando. Por tanto, si al final todos vamos a acabar necesitando de esos cuidados, ¿por qué no empezar a poner energía en este único momento que tenemos? Hace 37 años realmente hablábamos de esos pacientes que caen por las grietas del sistema de salud, pero es que en este momento el sistema de salud no tiene grietas, es como el Gran Cañón. Así que realmente es la medicina la que ahora necesita cuidados, la medicina necesita cuidados intensivos, así que ¿por qué no empezar a cuidarnos, a nutrirnos nosotros con aquello que es bello, con aquello que tenemos dentro? Por tanto, ¿por qué no cultivar un aspecto de lo que realmente es ser humano? ¿Por qué no trascender esa historia que nos estamos contando? Porque de esa historia puede que haya una parte que sea cierta, pero gran parte de esa historia es o bien rumiación depresiva o bien narcisismo. Por tanto, cuando nos sentemos por la mañana, cuando hagamos nuestra práctica, que no pensemos que es algo estúpido, que no pensemos que es algo más añadir a la dieta vegetariana, a cuidar de mis hijos, a cuidar de mi esposa, de mi marido, sino vivir el momento, porque realmente hay que vivir el momento y no hay ninguna manera correcta de vivir el momento. No se trata de hay que vivir el momento según dice Jon Kabat-Zinn. Yo no tengo absolutamente ni idea muchas veces de cómo vivir el momento. Por tanto, se trata no de imitar, sino de crear, de reconocer, de reconectar con aquello que es bonito para nosotros. Por tanto, se trata del cultivo de la atención plena, de la sabiduría, de la compasión por uno mismo, del amor compasivo, de la pasión y, como decía Cervantes y Don Quijote, trabajar con pasión y trabajar para ayudar a este planeta. We're almost finished. We are almost finished. Estamos terminando. I realized in listening to Maria Jose that when I have to be translated, most of the time I don't actually allow myself to be myself because it's too much of a burden. But with you, I felt like at the end I could like really stretch the envelope. And I did, and you just came right back in. It's like extraordinary. So I thank you because it allows me in some sense to convey the love. Okay, because you can talk love, 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 but to convey this sort of passion, to convey the beauty of it. And we're talking, don't forget about silence. We're talking about non-doing. We're talking about something that looks a lot like nothing, but turns out to be just about everything. So that's huge. So in closing, two things. One is, I would like to invite all the people in this room who, and I know there's like thousands outside the room, but we can't see you, and I can hardly see the people at the back there, but I know you're there, and I know you're all there. The people in this room who are doing the work of mindfulness and bringing it into Compute Sensei University and others, please stand up, because I want you to have a feeling for the fact that this is not some lone ranger coming into Spain and, you know, giving a talk or something like that. This is a flowering of kind of renaissance of possibilities that I think is essential to the future of humanity, as well as the future of healthcare medicine. So would you please stand up? Could I invite you to just stand up? I will just... Oh, sorry, let's wait until you hear... Simplemente quería comentar que cuando me doy cuenta de que cuando estoy en una conferencia y me están traduciendo, muchas veces no me permito ser yo mismo, pero porque sé que es una carga y es grande, pero en este caso estoy estirando un poco y me están siguiendo el hecho de llegar tan lejos, y esto me hace sentir muy bien porque me permite poder expresar toda la pasión y toda la belleza de lo que estamos hablando. Aunque no debemos olvidar que estamos hablando del silencio, del no hacer, pero al final estamos hablando de un no hacer, que es hacer todo. Y también antes de terminar la charla quería
por favor, pediros a las personas que estáis en esta sala, muchas no puedo veros realmente porque estáis ahí arriba y me cuesta un poco, pero a las personas que estáis en esta sala, que estéis impartiendo o trabajando con Mindfulness en la Universidad Complutense, porque es importante para mí ver que esto no es simplemente una cuestión de que yo estoy aquí hablando sobre un tema, sino realmente de la importancia que tiene esto para la humanidad en general, el Mindfulness. Así que, si no os importa, levantaros a aquellas personas que estáis enseñando o que estáis formando parte de la formación en Mindfulness o que tenéis que ver con Mindfulness. So, would you please stand up? ¿Os importaría And that would levantaros? include you, Carlos, you know. So, take a look around. You can't see in the balcony, there are a lot of people standing up. Si echáis un vistazo alrededor, hacia arriba, podéis ver la cantidad de gente que está levantándose. So just take a look around, drink in each other. I think there are people here from all over Spain. Echad un vistazo, creo que aquí hay personas de todas partes de España realmente. So this is really quite extraordinary, and I think we need to, in some sense, not applaud, but just hold in our hearts the beauty of this kind of emergence and how rare it is in a university, how rare it is in a medical school, and how rare it is in a country, actually, to have this kind of concentration of people who care that deeply about this investigation, inwardly and outwardly. So I want to just bow to you one and all for that commitment, and also wish you this deep aspiration for finding your own way with tremendous integrity, with tremendous ethical, rigor, to bring this into your institutions and into the world in ways that make you happy. If it makes you happy, it will contribute to the well-being of the world. If it doesn't make you happy, don't do it. Become an investment banker. Quería también simplemente, no ya el hecho de dar un aplauso, sino el ser capaces de mantener esto, de guardar esto en nuestros corazones, porque realmente creo que tiene una belleza impresionante y que es muy poco común que algo así se dé en una universidad, en una facultad de medicina, en un país, el realmente tener esta concentración de personas que se preocupan verdaderamente, que tienen un compromiso profundo. Por tanto, yo me postro, verdaderamente adoro, respeto vuestro compromiso y espero, tengo la aspiración de que encontréis vuestro propio camino con integridad, con rigor, y que si esto os hace felices, lo llevéis a vuestras instituciones, a vuestro trabajo, si os hace felices. Si no es así, invertid vuestro tiempo en otra cosa. Good night. Buenas noches. Thank you. Thank you. Thank you. Let's not overdo it. Let's not overdo it. Thank you, folks, and thank you for the opportunity to come to Complutense University and have this kind of a gathering. I've never experienced anything like this in my life, and I will never forget it. Gracias de verdad por haberme dado la oportunidad de estar aquí. Nunca es la primera vez en mi vida que experimento algo así. Nunca lo había experimentado antes y nunca lo voy a olvidar. Muchas gracias.